Hi guys, I hope all you guys are doing well and staying safe. Welcome back to my channel, Shine with Siri. ఈ రోజు వీడియో ఏంటో మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిపోయింది కదా. ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ ఫేస్ ప్యాక్ ఎవరు యూజ్ చేయొచ్చు అన్న డౌట్ మీకు వస్తుంది కదా, అది నేను క్లియర్ చేస్తున్నాను. మెన్ అండ్ ఉమెన్ బోత్ యూజ్ చేయొచ్చండి. అండ్ ఏదైనా ఒక ఫేస్ ప్యాక్ తీసుకుంటే అందులో మనకి స్టార్ ఇంగ్రీడియంట్, ఆప్షనల్ ఇంగ్రీడియంట్ అని ఉంటాయి. ఆ స్టార్ ఇంగ్రీడియంట్స్ని మనం ఎప్పుడూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయకూడదండి. అవే మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్. అంటే రిమైనింగ్ మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసి యూజ్ చేసినా యూ విల్ గెట్ రిజల్ట్స్. బట్ స్టార్ ఇంగ్రీడియంట్స్ని మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయకుండా ఉంటేనే ఐ ఫీల్ దట్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఎ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్ ఆఫ్టర్ కన్సిస్టెంట్ యూసేజ్. ఓకే, కన్సిస్టెన్సీ ఇస్ ద కీ. పేషెంట్గా మీరు ఎంత టైంలో వస్తుంది అని అనుకుంటే అంత టైం వరకు మీరు దాన్ని యూజ్ చేయాలి. దెర్ ఇస్ నో షార్ట్ కట్. దిస్ ఇస్ స్కిన్ కేర్. దీనికి ఎటువంటి షార్ట్ కట్స్ ఉండవు. అండ్ ఆప్షనల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ యూ కెన్ యూజ్ ఆర్ యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఆర్ యూ కెన్ జస్ట్ స్కిప్ ఇట్. ఓకే, అది ఆప్షనల్ ఇంగ్రీడియంట్ గురించి. ఈ వీడియో ఎవరు స్పాన్సర్ చేయట్లేదండి. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ స్పాన్సర్డ్ వీడియో. బిఫోర్ స్టార్టింగ్ యూజింగ్ దిస్ ఫేస్ ప్యాక్ 2 things నాకు ప్రామిస్ చేయండి. ఫస్ట్, మీరు ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ మీకు పక్కా సూట్ అవుతాయన్న కాన్ఫిడెన్స్తో ఉంటే ఓకే. లేదు మీరు ఫస్ట్ టైం ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ ట్రై చేస్తున్నారంటే మేక్ ష్యూర్ యూ డూ ఏ ప్యాచ్ టెస్ట్, బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ సర్టిఫైడ్ డెర్మటాలజిస్ట్ గైస్. సో మీరు ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకోండి. అండ్ ఎవ్రీబడీ స్కిన్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఎవ్రీబడీ స్కిన్ కన్సర్న్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో మీరు మీ స్కిన్కి సూట్ అవుతుందో లేదో అనేది చూసుకోవాలి. బికాస్ ఇవి నా స్కిన్కి సూట్ అయ్యాయి కాబట్టి నేను మీకు చెప్తున్నాను. ఇట్ వర్క్ ఫర్ మీ రియలీ వెల్ అండ్ ఐఎమ్ షేరింగ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ యూ పీపుల్. సో ప్లీజ్ డూ ఎ ప్యాచ్ టెస్ట్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ నో యువర్ స్కిన్ టైప్. స్కిన్ టైప్ తెలియకుండా ఏ ఫేస్ ప్యాక్, ఏ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ మీరు ఇంక్లూడ్ చేయకండి మీ లైఫ్ స్టైల్లో. అండ్ డూ these 2 things compulsorily, guys. Do a patch test, check for any allergies, because natural ingredients sometimes might trigger allergies, sometimes won't, and you'll get good results. So make sure రెండుకి మీరు రెడీగా ఉండి చేయొద్దండి. ఎందుకంటే మీరు ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇఫ్ యూ కాన్ఫిడెంట్లీ నో దట్ దిస్ ఇంగ్రీడియంట్ విల్ సూట్ యూ, దెన్ మీరు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా హ్యాపీ పీస్ఫుల్గా యూజ్ చేయగలుగుతారు. సో ఎలర్జీ వచ్చినా పర్వాలేదు అని యూజ్ చేయొద్దు. డూ నాట్ స్పాయిల్ యువర్ స్కిన్. జస్ట్ మేక్ ష్యూర్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఎ ప్యాచ్ టెస్ట్ అండ్ నో యువర్ స్కిన్ టైప్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ యూజింగ్ దిస్ ఫేస్ ప్యాక్. అండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి, హైడ్రేట్ యూర్ బాడీ అడిక్వేట్లీ. మీరు మీ బాడీని డీటాక్సిఫై చేయకపోతే ఏ రెమెడీ మీకు ఏ రిజల్ట్ చూపించదండి. హైడ్రేట్ యూర్ బాడీ అడిక్వేట్లీ. వాటర్ రిమైండర్ యాప్ నేను ఏది యూజ్ చేస్తానో అది నేను లింక్ పోస్ట్ చేస్తాను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో. వన్స్ చెక్ ఇట్ అవుట్ గైస్. హ్యావ్ అడిక్వేట్ వాటర్. మీరు బాడీలో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ని బయటకు పంపించకపోతే మాత్రం ఎనీ రెమెడీ, ఎనీ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ ఏది మీకు వర్క్ చేయదండి. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దాట్. అండ్ అడిక్వేట్లీ హ్యావ్ వాటర్. హైడ్రేట్ యువర్ బాడీ. అండ్ ఈ ప్రొడక్ట్స్ నాకు ఎక్కడ దొరుకుతాయని అనుకోవద్దు. ఆల్ ఇంగ్రీడియంట్, ఈ ప్రొడక్ట్ లింక్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటాయి. ప్లీజ్ వన్స్ చెక్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్. అన్ని లింక్స్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో నేను చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తాను. అలాంగ్ విత్ ద ఇంగ్రీడియంట్ నేమ్, ఇంక్లూడింగ్ విత్ ద ఇంగ్రీడియంట్ నేమ్ ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. అండ్ ఇఫ్ యూ విష్ యూ కెన్ పర్చేస్. నౌ లెట్స్ డైవ్ ఇంటు ద వీడియో. ఈరోజు ఫేస్ ప్యాక్కి మనకు కావాల్సిన 2 ఇంగ్రీడియంట్స్, ముల్తానీ మిట్టి అండ్ లికరైస్. లికరైస్ని తెలుగులో అతి మధురము అని అంటారండి. ఈ 2 ఇంగ్రీడియంట్స్ మనకి ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్లో కావాలి. ఇలా ముల్తానీ మిట్టి అండ్ లికరైస్ ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్లో మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత టేక్ రోజ్ వాటర్ ఆర్ నార్మల్ వాటర్. ఈ కన్సిస్టెన్సీకి మన పేస్ట్ వచ్చాక ఒక ఆప్షనల్ ఇంగ్రీడియంట్ చెప్తున్నానండి, అది శాండల్వుడ్. జస్ట్ కొంచెం, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇట్, మిక్స్ చేసుకుని. కన్సిస్టెన్సీ అయితే మనకి ఇలా కావాలండి, సో దట్ ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫేస్ మీద అప్లై చేయడానికి. ఓకే గైస్, మీరు ఇప్పుడు ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్లో ఇలా ఈ మిక్స్చర్ తీసుకున్నారు కదా. ఇది ఒక ఫేస్ ప్యాక్ బ్రష్తో, ఇది అయితే బేబిలా ఫేస్ ప్యాక్ బ్రష్. మీ ఫేస్ మీద క్లీన్ అండ్ నీట్ ఫేస్ మీద అప్లై చేసుకునే ముందు నేను కొన్ని టిప్స్ చెప్తాను మీకు. మీ లిప్స్కి లిప్ బామ్ అప్లై చేసేసుకోండి, ఓకేనా? సో దట్ యువర్ లిప్స్ స్టే హైడ్రేటెడ్ ఆల్ డ్యూరింగ్ ద ఫేస్ ప్యాక్. అండ్ దెన్ హైడ్రేట్ యువర్ బాడీ బై డ్రింకింగ్ వాటర్. And now take a hot towel and use that on your face. So that మీ pores కొంచెం లూజ్ అయ్యి ఓపెన్డ్గా ఉంటాయి. వాట్ ఎవర్ ద ఫేస్ ప్యాక్ వీఆర్ డూయింగ్, it just gets deep inside your pores. Okay?
ఇప్పుడు మిర్రర్ తీసుకుంటున్నాను అండ్ స్టార్టింగ్ అప్లయింగ్ ఇట్. చాలా జెంటిల్ ప్రెషర్ ఇవ్వండి గైస్. డోంట్ హార్మ్ యువర్ స్కిన్ ఇన్ ఎనీ వే. అండ్ నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. మీరు ఐస్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా ఏం కాదు. చాలా స్మూత్ పేస్ట్ అవుతుంది వన్స్ యూ మిక్స్ ఇట్ either with water or rose water, ఎనీథింగ్. చాలా స్మూత్ పేస్ట్గా ఉంటుంది. ఇట్ వోంట్ డ్రిప్ ఆఫ్. ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫేస్ని కూడా ఇగ్నోర్ చేయకండి. Also extend it to your neck. Neck వేరే బాడీ ఆర్గన్ అనుకోవద్దు. It is just an extension of your face. So do not ignore your neck. ఇందులో నేను శాండల్వుడ్ మిక్స్ చేశాను కాబట్టి చాలా కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందండి. న్యాచురల్ శాండల్వుడ్. సో న్యాచురల్ శాండల్వుడ్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, అది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అని అనుకుంటే నేను ఆల్రెడీ దాని మీద ఒక వీడియో చేశాను, మీరు వెళ్ళి చూడొచ్చు. ఇప్పుడు మీకు ఒక లింక్ వస్తుంది సజెస్టెడ్ అని పైన. యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ త్రూ దట్ లింక్. ఇది అండి, భయపడకండి. ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకున్న తర్వాత ఎవరైనా ఇలాగే ఉంటారు, భయపడొద్దు. సో ఈ ఫేస్ ప్యాక్ లెట్ ఇట్ డ్రై ఫర్ 20 minutes and I'll be back after 20 minutes. Bye. ముల్తానీ మిట్టి గురించి తెలియదు ఎవరికండి? ముల్తానీ మిట్టిని ఫుల్లర్స్ ఎర్త్ అని కూడా అంటారు, కాల్షియం బెంటోనైట్. ఇది ఒక మినరల్ రిచ్ క్లే. ఈ ముల్తానీ మిట్టి యూజ్ చేయడం వల్ల మన స్కిన్ మీద ఉన్న ఎక్సెస్ ఆయిల్ పోతుంది. ఇది స్పోర్స్ని ష్రింక్ చేస్తుంది అండ్ స్కిన్ని మైల్డ్ ఎక్స్ఫోలియేట్ చేస్తుంది. సో దట్ స్కిన్ మీద ఉన్న డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ అన్నీ పోయి రేడియంట్ లుకింగ్ ఉంటుంది. ఇరిటేషన్ ప్రోన్ స్కిన్కి ఇది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి. అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ బ్లాక్ హెడ్స్ అండ్ వైట్ హెడ్స్. మనకి యాక్నే రిడక్షన్లో కూడా కొంతవరకు ముల్తానీ మిట్టి హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ ముల్తానీ మిట్టి ఈజ్ సేఫ్ ఫర్ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ ద స్కిన్ టైప్స్. కానీ ఏదైనా మైల్డ్ స్కిన్ ఇరిటేషన్ ఉండొచ్చేమో. సో మేక్ ష్యూర్ యూ డూ ఏ ప్యాచ్ టెస్ట్. ఈ రోజు మన స్టార్ ఇంగ్రీడియంట్ లికరైస్ అండి. ఈ సూపర్ హర్బ్ని మన డైలీ బ్యూటీ రొటీన్లో ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలంటే లికరైస్లో ఉన్న 2 మేజర్ కాంపౌండ్స్ గ్లాబ్రిడిన్ అండ్ గ్లైసిర్హిజిన్ యాసిడ్. ఈ రెండిట్లో గ్లాబ్రిడిన్ స్కిన్ వైటనింగ్ అండ్ మెలానిన్ తగ్గించడంలో యూజ్ అవుతుంది. అండ్ గ్లైసిర్హిజిన్ యాసిడ్ పోటెంట్గా ఉండటం వల్ల యాంటీ ఏజింగ్లో యూజ్ అవుతుంది. ఇది చాలా మెడిసినల్ పర్పసెస్కి కూడా వాడతారండి, కన్జంప్షన్ కోసం యూజ్ చేస్తే. కానీ స్కిన్ మీద యూజ్ చేస్తే ఇది వ్రింకిల్స్ ఫైట్ చేస్తుంది, స్కిన్ బ్రైటనింగ్లో యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రా మెలానిన్
మెలానిన్ డిపాజిట్స్ ఏమైనా ఉంటే దానివల్ల మన స్కిన్ ప్యాచీ డార్క్గా ఉంటుంది. ఆ ఎక్స్ట్రా మెలానిన్ని తగ్గిస్తుంది, ఇన్ఫ్లమేషన్ ఈజ్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఇస్ సూటబుల్ ఫర్ సెన్సిటివ్ స్కిన్. ఇది సూత్ చేస్తుంది, హైడ్రేట్ చేస్తుంది, అండ్ వూండ్స్, స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నా చాలా బాగా హీల్ అవుతాయి. లిక్రైస్ రూట్స్ ప్రొవైడ్ న్యాచురల్ సన్ ప్రొటెక్షన్ గైస్. సో లిక్రైస్కి ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉండడం వల్ల దిస్ ఈజ్ అ స్టార్ ఇంగ్రీడియంట్. బట్ మేక్ ష్యూర్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఎ ప్యాచ్ టెస్ట్. ఇప్పుడు నా ఫేవరెట్ ఇంగ్రీడియంట్ అండి, శాండల్వుడ్ అంటే మంచి గంధం. ఇది ప్యూర్ అయి ఉండాలండి, ఒరిజినల్ శాండల్వుడ్. శాండల్వుడ్ మనకి ట్యాన్ రిమూవల్లో బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. మళ్ళీ దీనికి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. సో యాక్నే వల్ల, సన్ బర్న్ వల్ల ఏమైనా బర్నింగ్ సెన్సేషన్ని తీసేయగలుగుతుంది. యాంటీసెప్టిక్ కింద యూస్ చేయొచ్చు, ఎస్ట్రింజెంట్ కింద యూస్ చేయొచ్చు, అండ్ అగైన్ స్కార్స్ రిమూవల్లో, బ్లాక్ హెడ్ రిమూవల్లో బాగా యూజ్ అవుతుంది. స్కిన్ సాఫ్టెన్ అయిపోతుంది, డార్క్ స్పాట్స్లోను, గ్రీజీ స్కిన్ కండిషన్స్లోను బాగా యూజ్ అవుతుంది. స్కిన్ బ్రైటనింగ్ అండ్ స్కిన్ టైటనింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి శాండల్వుడ్కి. శాండల్వుడ్కి చెప్పే కొద్దీ చాలా యూజెస్ ఉంటాయండి. అండ్ ఈ ఫేస్ ప్యాక్ మీరు యూజ్ చేసిన తర్వాత మేక్ ష్యూర్ మీ ఫేస్ చక్కగా డ్రై అయిన తర్వాత యూజ్ ఎ టోనర్, స్ప్రిడ్స్ ఎ టోనర్ ఆన్ యువర్ ఫేస్, ఫాలో అప్ విత్ యువర్ మాయిశ్చరైజర్, అండ్ డెఫినెట్లీ మేక్ యూజ్ సన్ స్క్రీన్. ఎందుకంటే మీరు సన్ స్క్రీన్ యూజ్ చేయకపోతే అంతా వేస్ట్ అవుతుందండి. సో డెఫినెట్లీ మేక్ ష్యూర్ యూ యూజ్ సన్ స్క్రీన్ ఆఫ్టర్ అప్లైయింగ్ దిస్ ఫేస్ ప్యాక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ ఇన్ ద సన్. Yes guys, this is how my face is feeling after 20 minutes and washing my face. I feel very healthy, very glowing. Instant effect aithe meeku face chaala glowing, healthy, soft and smooth ga anipistundi. That is the instant effect you see with this face pack. అండ్ ఇది వాష్ చేసేటప్పుడు మీకు ఒక పెయింట్లా స్టిక్ అయిపోతుందండి. 20 minutes కంటే ఎక్కువ ఉంచొద్దు, ఎందుకంటే చాలా స్టబర్న్గా అయిపోతుంది. సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ టు వాష్ ఇట్ ఆఫ్. సో మీరు వాష్ చేసే ముందు కొంచెం ఫేస్ అంతా వెట్ చేసి స్లోగా జెంటిల్గా రిమూవ్ చేయండి. ఆ పాయింట్ నేను క్లియర్ చేస్తున్నాను. అండ్ మీకు డౌట్ ఉంటుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఆఫెన్గా ఇది యూజ్ చేయాలి అని అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే. ఏది మీరు కంటిన్యూస్ 7 days యూజ్ చేయకండి, ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే యూజ్ చేయండి. సో దట్ యూ కెన్ గెట్ బెటర్ రిజల్ట్స్. అండ్ అన్ని టిప్స్తో యూజ్ చేయండి. టేక్ ఏ హాట్ వాటర్ టవల్ అండ్ ప్లేస్ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ అండ్ దెన్ అప్లై దిస్ ఫేస్ ప్యాక్. హైడ్రేట్ యువర్ లిప్స్, హైడ్రేట్ యువర్ బాడీ యాజ్ వెల్. రెండు చేసిన తర్వాత మీకు బెటర్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి విత్ ఇన్ 2 weeks. ఫస్ట్ వీక్లోనే ఇఫ్ యూ యూజ్ కంటిన్యూస్లీ, అంటే ఫస్ట్ వీక్లో 3 uses మీకు డిఫరెన్స్ తెలిసిపోతుంది. సెకండ్ వీక్లో యూ కెన్ సీ ఫర్దర్ డిఫరెన్స్. యూ విల్ గెట్ ఎ హెల్దీ గ్లోయింగ్ స్కిన్. గైస్, జస్ట్ do not run behind fair skin, instead you run behind healthy glowing skin. అండ్ అది మెయిన్ అండి, హెల్దీ గ్లోయింగ్ స్కిన్. ఫెయిర్ స్కిన్ గ్లోయింగ్గా ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, బట్ హెల్దీ స్కిన్, గ్లోయింగ్ స్కిన్ ఉంది అంటే యువర్ స్కిన్ ఇస్ డెఫినెట్లీ హెల్దీ. సో డూ నాట్ రన్ బిహైండ్ ఫెయిర్ స్కిన్. ఎవరు మీ స్కిన్ షేడ్ మార్చలేరు, జస్ట్ దే కెన్ బ్రింగ్ సమ్ గ్లో అండ్ మేక్ యువర్ స్కిన్ లుక్ వెరీ హెల్దీ, వెరీ సాఫ్ట్ అండ్ సపుల్. ఈ ఫేస్ ప్యాక్స్ కూడా అందుకే. అండ్ ఇవి ఎందుకు అనేది కూడా, ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ నేను ముందే ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా. అండ్ ఇది ఏ స్కిన్ టైప్ పీపుల్ యూస్ చేయాలి అంటే, ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళు దే విల్ లవ్ దిస్ ఫేస్ ప్యాక్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ముల్తానీ మిట్టి. యాక్చువల్గా మీరు లిక్రైస్ అలోన్గా సరిపోతుందండి, ఇంకేం అవసరం లేదు. లిక్రైస్ విత్ రోజ్ వాటర్ ఆర్ లిక్రైస్ విత్ వాటర్, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ అండ్ మేక్ ఇట్ ఇంటూ ఎ పేస్ట్ అండ్ అప్లై ఇట్ ఆన్ యువర్ ఫేస్. కానీ నేను ఎందుకు ముల్తానీ మిట్టి అండ్ శాండల్వుడ్ చూపించానంటే, శాండల్వుడ్ యూ ఆల్ నో గైస్, ఇట్స్ మై ఫేవరెట్ ఇంగ్రీడియంట్. అండ్ ముల్తానీ మిట్టి ఎందుకు చెప్పానంటే, లిక్రైస్ అలోన్ మీరు అప్లై చేయడం కష్టం అండి, పడిపోతూ ఉంటుంది, డ్రిప్ ఆఫ్ అయిపోతుంటుంది, చాలా కష్టపడాలి అప్లై చేయడానికి. ఫేస్ ప్యాక్ బ్రష్తో కూడా అవ్వదు, మీరు హ్యాండ్తోనే చేయాలి. అందుకే నేను ముల్తానీ మిట్టి దానివల్ల వచ్చే యాడెడ్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయని నేను చెప్పాను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ లిక్రైస్ అండ్ ఇఫ్ యూ పర్చేస్ ఓన్లీ లిక్రైస్ దెన్ ఓకే, మీరు హ్యాండ్తో అప్లై చేయండి, చాలా జెంటిల్ ప్రెషర్ ఇవ్వండి, హ్యాండ్తో అప్లై చేయండి. అండ్ మోస్ట్ సెన్సిటివ్ స్కిన్కి కూడా లిక్రైస్ సూట్ అవుతుంది బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ కాంపౌండ్ కాల్ గ్లాబ్రిడిన్. అది చాలా సెన్సిటివ్ స్కిన్ సూదింగ్ అండ్ కూలింగ్ ఉంటుంది. అండ్ గివ్స్ బ్రైటింగ్ ఎఫెక్ట్, ఫేడ్స్ అవే డార్క్ స్పాట్స్. అండ్ ఈ ఫేస్ ప్యాక్ డ్రై స్కిన్ వాళ్ళు యూజ్ చేయాలనుకుంటే వీక్కి వన్స్ యూజ్ చేయండి సరిపోతుంది. ఎందుకంటే ముల్తానీ మిట్టి మీ పోర్స్లోనూ ఆయిల్ అంతటినీ తీసేస్తుంది కాబట్టి డ్రై స్కిన్ పీపుల్ మైట్ ఫీల్ ఇంకా డ్రైగా ఉంది అని. సో వన్స్ యూజ్ చేయండి, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యువర్ స్కిన్ ఇస్ నాట్ టూ మచ్ డ్రై, use it twice a week. But if you have extremely oily combination skin, this face pack is for you girls. You can use it alternate days for 2 weeks or you wish. మీ ఇష్టం అండి, మీరు ఎన్ని వీక్స్ కావాలంటే అలా, మీ ఓపిక, మీరు అలా యూజ్ చేసే కొద్దీ you will get that healthy glowing skin. And that's it for today's video guys. If you find today's video helpful, do like, share and subscribe to my channel Shine with Siri. ఇలాంటి ఫేస్ ప్యాక్స్ ఏమైనా కావాలన్నా లేదా రిగార్డింగ్ దిస్ ఫేస్ ప్యాక్, if you have any doubt, please post it in the comment section. నేను మీకు డెఫినెట్గా ఆన్సర్ చేస్తాను. And I'll see you guys very soon. Until then, keep loving yourself. Bye-bye.